हॅलो गोंयकारा, आयज आमी एक दुकरा मासा एक जेवण करूया. एक चायनिजां हे बरें फेमस तें चायनीज स्टायल ब्रेज्ड पोर्क म्हणटा हेका. सो ब्रेज्ड पोर्क करपाक आमकां दुकरा मास जाय म्हूण तूं, आनी आमकां ही स्प्रींग ऑनियन दुकरा मास स्प्रींग ऑनियन जाय. आमकां ऑनियन जाय, पियाव जाय, गार्लीक आनी लसूण जिंजर आलें हांव पेस्ट करता तें. एक सांग जाय तुका तिखसाण जाय तशें करून चोय. सोया सॉस जाय आमकां, हो सोया सॉस डार्क सोया सॉस. आनी आमकां सॅलरी जाय, ओके. आनी आमकां तेल आनी सॉल्ट जाय म्हूण तूं. आनी ऑप्शनल तें कोण वायन जाल्यार वायन घाताय, ओके. सो हांव आतां दुकरा मास घालता. हांव आतां हेजें मीठ घातां. हांवें आतां धुयलां आनी हांवें कातोलां, चड बारीकूय कातोल ना हांवें, पण ना मोठे धुयले. सो हांव आतां मीठ घातां आनी हांव बरें आतां कालोवन मातसो दोत तेका, ओके. एक 10 मिनट तेच दवरया. हांव आतां हे पॅना हेजें तेल घातां, चड घायनाका तेल, ओके. आनी हांव स्लायस केला हांवें पियाव तो आतां मातशें शॉर्ट करुया, मातशें फ्राय करुया, ओके. सो मातशें आतां पियाव, मातशें आतां मातशें भाज दिया, ओके. सो हें आतां पियाव गोल्डन ब्रावन केलो ना हांवें, कळना तुका. चोडवूक दवरलो ना तांबडो म्हणजे काळकू ना. सो हो पियाव मातशें जालें म्हणटकीर मातशें म्हाका हें सपा येतो. तो आतां दुकरा मास घालता. आनी हांव सद्या उदक घायना, कित्याक दुकरा मासा उदक हांवें धुयलोलें. सो उदक येता जाल्यार पळय चोयता, उदक येना जाल्यार तेंशें उदक घालूं पडो म्हाका, ओके. सोया सॉस घाता, हो डार्क सोया सॉस घालपाक जाय आमकां. सो हे भाशेन म्हाका हो काडसो कालर येवपा जाय. सो हे भाशेन हें म्हाका डार्क सॉस तें काड जाता, कळ्ळें तुका. सो ते हेजेर हांवें करपाक आयलां. सो हांव आतां मातशें पॅन दवरता. पॅन बंद करुया आतां, ओके. मातशें वेळ रावया. हांव लीड काडा. हेका हांवें 5 ते 7 मिनट अशें दवरलें हांवें. चल बरें बॉयल जाता, ओके. आतां हाफ कुक ऑलरेडी जालें तें. सो आतां हांव गार्लीक जिंजर पेस्ट घालता. तुका जाय जाल्यार तुज्यांनी स्लायसीक कोण घालपा आतां. आनी हांव एक ती ग्रीन चिली आसलो ती हांवें स्लीट केल्या आनी ती घालता, ओके. नाल्यार चड तीख जातलें. ती धाकटी आहा म्हणजे तिकी अशी ती. आनी बरें मिक्स कर. आनी कावर कर आनी मातशें जावं दिया. हांव आतां ही स्टार सीड घालता. हांवें उडो थिंग मेन्शन करूं ना हांवें, ओके. सो ही स्टार सीड घालता आतां. हांव आतां हें मास एक्चुली आतां ऑलरेडी हाफ डावन जालें. हांव आतां ही सॅलरी घालता. आनी हो स्प्रींग ऑनियन कातलो तो घालता.
आनी मिक्स करता आनी आमकां ओवनांत तुजे कुकर कितें आहा ते भाशेन ओवन कितें आहा ते भाशेन मातशें तूं ऑन करूंक पडटलो कित्याक हें आतां आमकां ओवनाक घालूंक पडटलें सो हांव ही काणां दुसरी डिशाक घातलो तेजे उपरांत हांव ओवनाक घातलो ओके आतां तूं ह्या वरता तुज्यांनी वायन नाल्यार रेड वायन कितली तुका आहा ते भाशेन वायन घालपा आतां आनी वर नाल्यार कितलें तूं जाय ते भाशेन आतां मातशें उदक उणी आहा ताका हय उदक घालता आनी सॉल्ट चोय मातशें आनी एक खरगोश काडा ओके हांव आतां लीड काडा कवर काडा आतां हें ऑलरेडी दुकरा मास जालें सो हांव आतां हे ओवनाक घालपाक हे डिशींक घालता ओके हांव आतां हेचो ओवनाक घालता ओके आतां हांव ह्या ओवनांतल्यान काडटा चल हें आमगेलें जालें ब्रेज पोक आनी हांव समजता तुमी हे ब्रेज पोक कोन्न तुमी खातली मू आनी तुमी चोयल देखून चडान चड देव बरें करूं.